For each value of x, we have one corresponding value of y. By the example, f of 1 is equal to 3 and so on. And to grade 9, you used to put this table. Value x, you find value of y. And then in the coordinate system, you plot the point, for example here, of coordinates -1, -1, 0, 1, 1, 3, and 3, 7. You plot the points and you join them. On نفس الفكرة. هاي f of الجراف 1 is equal to 3, you consider the point of coordinates 1, 3. f of 0 equal 1, you consider the point of coordinates 0, 1. f of 1 is equal to -1, point of coordinates -1, -1, and here point of coordinates 3, 7. Okay? These set of points طبعا نحن ما عندي بس هودن points، عندك infinite number of points. -1, 0, 1, 2, or 3, between them 1.1, 5, or 7, or -18, all the points. If you join them together, you get the graph of the function. Here, for the straight line, for this particular case, where the function is linear, in x power 1 under the form x plus b, the graph is a straight line. The graph is a straight line. But to show you some examples on graphs، نفس هذا اللي نحن هلا كنا عم نشتغل فيهم، انا بنرسم لكم اياهم. طبعا انت مش مطلوب منك graph the function. Grade 10 you're not required to graph a function. يعني اذا انا اعطيتك f of x equal 5 over x minus 1 minus 2, you don't know how to graph this function. انت اكثر شيء فيك تعمل تاخذ لك هيك كم نقطه، كم value of x، تعمل replace مثل straight line، تعمل replace تبين عندك شيء وترسم. Okay. طيب to show you the graphs, let's say the first one f of x equals 2x plus 1. Right, straight line 2x plus 1. Let's say the function can I نقول 5 over x minus 2. 5 over x minus 2 can it? 5 over x minus 2. Here is the graph of the function. هيك شكله. هلا شو هي هاي وكيف نرسمهم؟ Next year وعليك خير. How to graph these functions؟ بدهم صعبين. مش عم بقول لك على تبلش تسلف همهم من هلا لسنه الجاي. لا اشياء بسيطه سهله سلسه. اوكي بس بتتعلموا next year. طيب let's say ناخذ شي وحده ثانيه من اللي كنا عم نشتغلهم. 2x over x squared minus 9. 2x over x squared minus 9. negative 3 x equal 3. هلا كمان هودي اللي عم برسمهم هودي x equal ما بعرف شو كمان next year. لا بنمرق لكم اياهم شوي. Here is the graph of this function 2x over x squared minus 9. هاي the green one. هيك بتطلع الجراف. Each point on the graph has coordinates x f of x. Any point on the graph. خلينا ناخذ مثلا point A. Let's say coordinates شو هناخذ coordinates 2 f of 2. 2 f of 2. Is equal to. As you can see here, the point. Point A has coordinates 2 f of 2. Remember, coordinates 2 negative 0.8. Okay. Each point here, point A, is a point on the graph. Each point on the coordinates x, f of x. That has coordinates x, and the y value is f of x. هاي النقطة بليز بدي اياكم تركزوا عليها وتفهموها. انه point on the graph has coordinates x f of x. بس خلينا نكتب أول شيء هون graph. Set the graph of a function f is the set of points x f of x. Of course, where x belongs to the domain of the function. Okay, any point any point
on the graph. خلينا نسميها graph C. سميتها C، سميها اللي بدك اياه. graph C of a function f has coordinates x f of x. يعني بمعنى ثاني if point A belongs to the curve, it means that y of A is equal to f of x of A. دايما y component هي f of x. The y component هي f of x. Please هيدي خلوها معكم رح تعزوها. When you use graphs, you are going to use this idea that any point on the curve has coordinates x f of x. يعني ال y value هي f of x. مشان هيك sometimes we write y equal f of x. لأنه ال f of x هي ال value of y بالجراف. Okay? Is it clear? Yes. Yes. في حدا عنده أي سؤال لهلا؟ No. طيب شغلة ثانية بعد remark صغيرة for the graph of the function. We said that when we define the function, each value of x that has how many corresponding value? X is related to how many values? One value. A function f from a set D to R is a rule that assigns a single element of R to each element in D. هذا كل element in D في عنده one element بالرينج. يعني إذا بدكم نسمع هيك هذا الدومين D وهذا الرينج R. Each element here is assigned to only one element. It can't be assigned to another element. هذا ممنوع. Each one element in the domain, it has only one image. Only one image. صح؟ طيب, back to this, to the graph. طيب, x f of x or x is assigned to f of x. طيب, شو يعني؟ يعني كل value x, for each value of x, it has one point, or it corresponds to one point. Each value of x can be represented on the graph by one point. The value x, for each value of x, في عندها one value or is related to x is related to only one value. Only one value y اللي هي f of x. صح؟ طيب سؤال, ممكن يطلع عندك جراف هيك, هيدا الاكس وهيدا الواي. Let's say can we have a graph like this? Yes. لا. No. إذا إيه ليش وإذا لا ليش؟ أنا أساس بقول لك no. ليش؟ لأنه نحن رجعنا يعني استعملنا one value of x ل two values of y. صح. ليش؟ كيف فيك تقولي هيك؟ لأنه مرقنا على ال value of x two times. صح. لأنه if you consider this value of x here, let's say نعتبر ناخذ numbers 2. طيب هيدي 1. صح؟ طيب هي أول point. For this value of x طلع عندك كمان another value here, let's say 4. شو يعني صار عندك f of 2 is equal to 1 and f of 2 is equal to 4. ال y value هي f of x. ال y دايما هي f of x. يعني هاي point on the coordinates 2 1. It means that f of 2 is equal to 1. This point has coordinates 2 4. يعني صار عندك f of 2 is equal to 4. صارت 2, this number 2 is related to two values 1 and 4. Impossible. F of 2 at the same time it is 1 and 4.
impossible. ممنوع. So I can't have a graph of a certain function هلا ما حدا يقول لي بكره استاذ اقول له كيف عم ترسم جراف هيك؟ في يرسم يعني أنا ممنوع ارسم سيركل يعني مثلا هون بلا في يرسم سيركل بس هيدي السيركل منا جراف. It is not a graph of a function. It is a graph but it is not a graph of a function. صح؟ فاذا هاي it is not a graph of a function. ممنوع يكون عندك two points above each other. إذا بدك هيك بكلام بسيط يعني. ممنوع يكون عندك two values or 2 points have the same abscissa, same value of x. اللي نحن هلا رح نقول عنه vertical line test. If you have a graph يعني مثلا إذا أنا جيت أعطيتك شي جراف أي جراف whatever. Can I say that this graph is a graph of a function? Yes. It is a graph of a function لأنه ما في عندك 2 points. If you draw a vertical line هود ال vertical lines أنا عم برسمهم هون. Cut the graph by only 1 point. So it is a graph of a function. بينما هاي مثلا let's say this is not a graph of a function لأنه like هاي 1 point okay بكلها 1 point بس هون في عندي 2 points. So it is not a graph of a function. استاذ اوكي هسه فهمت يعني ممنوع يكون 2 بوينتس يعني نفس الشيء نفس الفاليو للx. For each value of x, for each value of x, it corresponds to one value of y or it is related to one value of y. في عندي بس وحدة. يعني the graphical representation it will be a unique point. One point, the graphical representation of this function. For each value of x, we have one value of y يعني represented by only one point. ما في يكون عندك more than one مثل هاي 2 points أو مثلا مثل هاي 2 points ممنوع. واضح؟ Do you have any questions? لا. Okay. طيب. We will continue next Monday.